स्वागत करुछि मु डॉक्टर लिपिका हिडन इन द नेचर रे। I, Dr. Lipika, welcome you again in the Hidden in the Nature. आपण माने नेचर रो हिडन माने प्रकृति रो लुकायित विषय गुडी को हम माने देखि आसथिलु। And from the past episodes we were seeing the hidden things what is in the nature. ए एपिसोड रे मध्य आमानकर शरीर रो लुकायित विषय गुडी को आमाने देखिबा। And in this episode I will tell you about the hidden things which is inside our body. जहा रोमी तार एक पर्व 20 पद लिखा जाउछि जगतर सृष्टि काल मध्ये ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व सृष्ट वस्तु गुडी को द्वारा बोधगम्य होई स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हेउछि जे परिसेमानकर उत्तर देबार बाट न थाए। And in the scripture we read the epistle of Paul to the Romans chapter 1 verse 20. It says, "For since the creation of the world his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse." सृष्ट वस्तु गुडी को द्वारा बोधगम्य होई स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हेउछि। The creation of the world, his invincible attributes are clearly seen. मनुष्य होछि ताहांकर सृष्टि And human being is his creation. मनुष्य को से आश्चर्य भाव निर्माण करे। And God created the human being in a very amazing way. अनेक साहसी लोक मान को आपण माने देखिबे। And you will see many courageous people. अनेक आ बहुत बड़मान लोक मान को आपण माने देखिबे। And you will see men and women who are very energetic. जेतबे ताको शरीर ऊपर कष्ट आसे But when any effect comes to their body, सेतोड़ ताको आंतरिक पुरुष दुर्बल हो जाए। and their inner spirits gets down. से माने निज मृत्यु को भय करती। And they start to fear of death. से माने असुस्थता को भय करती। And they are fear of illness. शरीर निमंते जेपरि खाद्यर आवश्यक। And as food is important for the body, सेही परि आमानकर आत्मा निमंते खाद्यर आवश्यक। and same like that for the spirit, food is also necessary. ई शरीर पुरुष निमंते जेमति खाद्यर आवश्यक। And as the food is necessary for the body, सेमति आमानकर आत्मिक पुरुष निमंते खाद्यर आवश्यक अछि। same for the spirit, food is also necessary. शरीर खाद्य शरीर को बलवान करे। And the food which is for the body, it gives energy to the body. जो आत्मा अमान को परमेश्वर देइचंती से आत्मा को मध्य खाद्य आवश्यक और आत्मा को द्वारा से तोड़ खाद्य खाइबो से बलवान हेबो। And for the spirit, when the food is there for the spirit, and when he will eat that, his inner spirit will get more strengthened. आपण माने जानिचंती मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हेलेणी। Lots of motivational speakers coming out in those days. से माने नीचे सुसाइड करी मर जाउछंती। And they themselves are doing suicide. से माने निजे को मोटिवेट करि पर रहंती। And they are not able to motivate themselves. से माने जगतर विषय रे आ से माने बडमान हेबा पई से माने कहउछंती। And they are telling others to motivate themselves in this world. किंतु ए अंतरर पुरुष को के बडमान करिबो? But who will motivate the inner spirit? के अंतरर पुरुष को देइछंती? And who has given this inner spirit? के अंतर मध्ये आत्मा को देइछंती? And who has given this inner spirit? जीवन और आत्मा भिन्न भिन्न विषय। Life and spirit are both different things. जेतबे प्राणमय प्रवेश कला ताहा शरीर को जीवन प्रदान कला। And when the air entered the body, it gave life to it. किंतु जेतबे पवित्र आत्मा आमान को ऊपर अवतीर्ण हेले तोहरे आमान आत्मा बलवान हेला और शक्तियुक्त हेला। And when the Holy Spirit came upon us and we were fully filled with it and we were strengthened. प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को परे अनुग्रह आमान को ऊपर आसिला। And my dear friends, after Jesus Christ, the Holy Spirit came. पुरातन नियम रे आपण माने देखिबे पवित्र आत्मा दत्त होइतिले पुनर्बार से चली जाउतिले पुनर्बार आसुतिले आ से पुनर्बार स्वर्ग को चली जाउतिले। And in the Old Testament, if we see, the Spirit of the Lord was coming and it was going. Again it was coming and again it was going. किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को पवित्र आत्मा को देइछंती। But our Lord Jesus Christ has given us the Holy Spirit. जे से पवित्र आत्मा आमान को अंतर वास करिवे। That the Spirit will dwell in us. कारण यीशुଙ୍କର आगमनର ଭୟଙ୍କରତାକୁ
Because the second coming of the Jesus, the fear, nobody can tolerate it. जदि पवित्र आत्मा आम पाखरे न आसीबे If the Holy Spirit will not come to us, आम मानर पाप को देखैबा पई केही नाहंती there is no one that who can show our sins to us. धार्मिकता विषय कहैबा पई केही नाहंती There is no one to tell about righteousness, विचार विषय कहैबा पई मध्य केही नाहंती and there is no one to tell about the judgment. प्रिय माने सेति पई आमार अंतरर पुरुष को बलवान करबा पाए And that's why to strengthen our inner spirit, से पवित्र आत्मा मान आवश्यक the Holy Spirit is very much important for us. जेते बळे मु देखि छी वीडियो रे अनेक लोक मानकर भूल देखा गले से माने निजको सही परंत ने आवश्यक सुसाइड कर दियंती And I have seen in many videos, if somebody is pointing on their mistakes, they cannot tolerate it and they are doing suicide. जेते बळे धार्मिकता विषय शिक्षा दिया जाए सेते बळे मनुष्य माने निजको बड़ धार्मिक देखि गर्वाचरण करी ईश्वर को अनुग्रह रु पतित हो जांती And when we are telling about the righteousness to somebody, so they are filled with the pride and they are getting the grace in less number. जेतोळे विचार विषय हम मान को शिक्षा दिया जाए सेतोळे अनेक लोक माने भय रे थरहर होई हार्ट स्ट्रोक मध्ये कर दियंती And when they hear about judgment, they get tremble and they get even heart strokes. प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आगमन पूर्वरु जो जो लक्षण गुडी देखा जिवो ताहा लोक माने सुनि मूर्छित हेबे ताहा वाक्य प्रकाश करे. And whatever signs and symptoms we are seeing before the coming of Christ, people are getting terrified. सेति में प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम्हां को निमंते पवित्र आत्मा को दिए छथि. And that's why the Lord has given us the Holy Spirit to us. ईश्वरर मध्ये जो आत्मा अछि ताको बलवान करबा पाए स्वर्गीय खाद्य आवश्यक. And to strengthen the inner spirit, the word of God is necessary. सेति एलियो भयभीत হৈ गले And at the day Eliab was afraid, से दौड़िले and he ran, आ से दौड़िले and he ran, आ से गछ मुळे सोई पडिला आ से उठी पाले नाही. and he slept under the tree and he could not wake up. मात्र जेतोळे स्वर्गरु खाद्य आसी ताको दिया गला And when the food came from the heavens, से बलवान हेले he got strength, 40 दिन रात दौड़िले. and 40 days and night he ran. प्रिय माने ए दुर्दिନରେ आमे माने बहुत आडे दौड़ुछु. And in this pandemic we are running here and there, आमे माने भयरे एडे सेड दौड़ुछु. and in the fear we are going there and here. आमे थकी जाउछु. We are getting tired, आमे हालिया हे जाउछु. and we are getting tired, प्रभु यीशु ख्रीष्टको निकटरे प्रार्थना करन्तु. and pray to the Lord. से स्वर्गीय खाद्य जेतोळे आमानको निमन्ते आसीबो And when the food which will come to us from the heaven, सेतोळे आमानकर आन्तरिक पुरुष बलवान हेबो. and our inner spirit will get strength. शत्रु सैतान समस्त चक्रांत विरुद्ध रे आमे माने दण्डायमान हे परिबा. And against all the strategies of the devil we can stand up. प्रभु जी जो हृदय ने आमानकर दुर्बल हृदय को प्रभु सबल करिवे. And the heart which is very weak, God will make it strong. जदि आमानकर हृदय आज दुर्बल हे जायछि If our heart has become weak, ताहाले पवित्र आत्मा से वाक्य द्वारा आमानकर बलवान करिवे. and the Lord will strengthen it through His word. जहाँ जी कल 36 पर्व 26 पद लेखा जाउछि. आहुरी आम्भे तुममानक एक नूतन हृदय देबा ओ आम्भे तुममानक अंतर रे एक नूतन आत्मा स्थापन करिबा आ आम्भे तुममानक मांस मध्यरु प्रस्तरमय हृदय काढि नेबा आ आम्भे तुममानक मांसमय हृदय देबा. And in the book of Ezekiel chapter 36 verse 26 it says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. प्रिय माने My dear ones, एक नूतन हृदय देबा. I will give you a new heart. এই যে ভয়ভীত হৃদয় প্রভু ইচ্ছা করতে নাহি. And this fearful heart God doesn't want it. সাহসিক হুଅ And it says get বলবান strengthened. হুଅ And it says get strengthened. ত্রাসযুক্ত হুଅ ନାହିଁ. Do not be afraid. ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? What is the meaning of giving a new heart? ସେଇ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିବ. And the word of God will be filled inside it. ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଉ. And in this weak heart we are not able to fill it with the word of God. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା And when we receive the Holy ସେତେବେଳେ Spirit, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ. and at that time the word of God will start to dwell in our ଆମେ hearts. ବାଇବଲକୁ ଇତିହାସ ବହି ପରି ପଢିବା And ନାହିଁ. we will not read the Bible as a history.
मात्र परमेश्वर क्यों प्रकार खाद्य दे आमान बलवान करिवे ताहा आमान पवित्र आत्मा वाक्य द्वारा शिक्षा देबे and how God will talk to us through this book. Holy Spirit will teach ए us. दुर्दिन रे आमान हृदय उद्विग्न हेबा नाही And in this pandemic, we will not get afraid. आमे भयभीत हेबा We नाही will not be terrified. सेति में प्रभु आज प्रतिज्ञा दउछन्ती That's why the Lord gives a promise. एक नूतन हृदय देबे I will give you a new heart. नूतन हृदय प्रिय माने A new heart, my जे dear friends. हृदय डरी जीव नाय A heart which will not be terrified. जे हृदय आ जगतर विषय पय धड़धड़ा हे परिबा नाय And a heart which will not get tensed. किंतु प्रभुकर जे परि मन थिला से परि आमानकर मन हे जीव And how the mind of Christ was, it will become like us. से को नूतन आत्मा देबे And He will give a new spirit. आमानकर ए जागतिक आत्मा आ कार्यकारी करि परिबा नाय And this worldly spirit will not work. ए जगतर आत्मा आमान भयभीत करे And this worldly spirit makes us terrified. किंतु ईश्वर आत्मा आमान बलवान करे But the spirit of the Lord motivates us. आज आमानकर हृदय मध्ये पत्थर गुडा भर्ती थिबारु वाक्य संचय हे पर नाही Because of the stones which is filled in our hearts, the word of the Lord is not able to dwell in it. किंतु आज प्रभु गोटे नूतन हृदय देबे नूतन आत्मा देबे मांसमय हृदय देबे प्रिय माने And God will give a new heart, a new spirit, and it will be a heart of flesh. बहुत नरम हृदय देबे प्रिय माने And very soft heart it will be. आपण माने पिला मानकर खेळणा देखिचंती क्ले को देखिचंती And we have seen the toys which is made out of clay. से मानको जो प्रकार आकार दिया जाए से माने सेमती ही जाती And whatever shape you will give to it, it will become like से that. परि मांसमय हृदय सॉफ्ट हृदय प्रभु आमान देबे And like that, a heart of flesh, a soft heart God will give to us. प्रभु जहाँ कहिबे आमे माने ताहा मानि पारुथबा And what God will tell to us, we will easily do it. आमे निजे चिंता करू आज पर्यंत जहाँ वाक्य घोषणा कराइछि ताहा कोन आमे ग्रहण करि परछु कि And you analyze yourself, whatever the word of God you have heard in your life, Jadi are you ama- able to do it completely? जदि आमे ग्रहण करिना ताले आमे माने जानिबा जे आमा हृदय पत्थर है कि अछि If we have not accepted, it means that our heart is still filled with stones. जदि आमे ग्रहण करि पारुछु If we are able to accept it, ताले आमे जानिबा जे आमे मांसमय हृदय प्राप्त हेछु so we will know that we have got a heart of flesh. देखा जाउछि जेतेबेले 27 पदरे आमे तुममानको अंतरे आमर आत्मा स्थापन करिबा तुममानकु आमर विधि रूप पत्थरे चढ़ाइबा And it is written in verse 27, I will put my spirit within you and cause you to work in my statutes. विधि रूप पत्थरे प्रभु चढ़ाइबे And he will walk in his statutes. आमे माने ताहाकु प्रेम करिबा आरंभ करिबा प्रिय And माने we will start to love him. आमे ताहाकर वाक्य को पालन करिबा पे इच्छा करिबा And we will willingly love the word of God and we will do it according to it. कारण प्रभु से परि हृदय आमान देई दिछथि Because that type of God of heart God has given to us. ईश्वर को कथा छडा जगतर कथा म सुनिबि नै And only the word of God I will hear and not I will hear any ए other. जगतर कोनसी भय रे म भयभीत हेइ नै And this fear of the world will not terrify me. जिस यदि कहछन् तुमे माने भय कर नै को जगत को जय करिछि से वाक्य माने विश्वास करथिबा जे प्रभु श्रीकृष्ण जगत को जय करछन्ति एथि पाइ म भय करिबि नै मु मध्ये विजय हेबि And in the word as you have written that do not afraid I have overcome the world, same the word of God will work in our hearts when we start to obey it. अपन हृदय जेते बड़ से मांसमय हृदय हेजिबो And when our heart will become a heart of flesh. प्रभु जेते बळे अमन परिवर्तित करिवे And when God will change us. जेते से जो विधि देबे And whatever statute He will give to से us. अमन से विधि अनुसार चलिबे And He will help us to walk according to it. अमन विधि गुडी को पालन करिया पे कष्ट लागिबो नै And we will not face any difficulty. आज ए दुर्दिन रे परमेश्वर कहबा को चाहे And in this pandemic, God wants to आमे say to तुमको us, नूतन हृदय देबा I will give you a new heart. आमे तुमको नूतन आत्मा देबा I will give you a new आमे spirit. तुमको मांसमय हृदय देबा I will give you a heart of तुमे flesh. हमर विधि रे चलिबो And you walk in my तमे तुमर statutes. उद्धार प्राप्त हेबो And you will be saved. कोनसी विषय भयभीत होंत And नै you will not be terrified. मात्र साहस सहित प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामରେ ଆପଣମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ କରନ୍ତୁ And in the name of Jesus, you ଏହା have ଯେ victory. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ And this the word of God says. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ And the word of God says, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା believe. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି And God has given us His new ଆମମାନଙ୍କ heart. ଛାତି ଆଉ ଭୟରେ ଥଡ଼ଥଡ଼ ହେବ ନାହିଁ And our heart will not be terrified. ଆମେମାନେ ଆଉ ଭୟରେ କମ୍ପିବା And ନାହିଁ we will not tremble in the fear. ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ But the heart of God has given to ଆମେମାନେ us. ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରାପ୍ତ
समर्थ अटु And now we are eligible to have a victory over all these आज situations. प्रभुଙ୍କର प्रतिज्ञा एया And this is the promises God gives. ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା And to everyone this promise is given. विश्वास କରନ୍ତୁ Believe it, my dear friend, आशीर्वाद प्राप्त and you will be blessed. आसନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା Come, let us pray. धन्यवाद गौरव संभ्रम पाइबार एकमात्र योग्य पवित्र पिता परमेश्वर Worthy of all glory and praise, O Father. तुम पवित्र महानको धन्यवाद We thank your holy name. तुम आज आम्हाला नूतन हृदय दिला You have given us a new heart, नूतन आत्मा दिला a new spirit, मांसमय हृदय दिला a heart of flesh, तुमरी विधि चालिबा ପାଇଁ शक्ति दिला पिता a strength to work in your आमा statutes. आन्तरिक पुरुषको बलवान कल ବୋଲି धन्यवाद We करू thank you for strengthening our inner spirit. जे बले हम माने आ दुर्बल हेबना And we will not get weak मात्र anymore, तुम द्वारा शक्ति प्राप्त है ए जगत चालिबा ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ but କର to receive strength from you and work in जो this माने world. ବସते ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛନ୍ତି And those who are in this prayer, प्रत्येक जनକୁ তুমি ସ୍ପର୍ଶ କରି ବଳବାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି touch them and let them receive the strength of God. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ जनକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦିଅ Touch them in the name of Jesus, O Lord. ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଅ Fill them with your strength, O Lord. ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷକୁ ବଳବାନ କରି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି Energetic their inner spirit, O Lord. ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଚରଣରେ ରଖୁଛି ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କର All this prayer I ask in the name of Jesus, I give it to your Father. ଆମେନ୍ Amen. ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ May the Lord God bless us